real valued అన్నాడు, where S is a subset of R. So every non-zero function f belongs to R is, every non-zero function is a unit or zero divisor, or every non-zero function neither a unit or a zero divisor, or there exists non-zero functions that are neither units nor zero divisors. Suppose f of x is a non-zero function. Non-zero function. Okay, sir. So that means దీంట్లో two cases వస్తాయి. That means f of x is never zero for all x belongs to R అయిందనుకో. f of x is never zero for all x belongs to R. Example, x square plus 1 ఉంది. ఏ రియల్ నెంబర్ కి కూడా ఇది జీరోని తీసుకో కదా. జీరో దీనికి రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయా R లో? No sir, complex of Yes, So sir. suppose f of x on this form, that means f of x is never zero for every x belongs to, right? Now define g of x. So దీంట్లో ఈ ఫంక్షన్ లో ఐడెంటిటీ ఏంటి సార్? యూనిటీ. In this the unity is f of x equal to 1 is unity, which is a ring with unity kada. So g of x equal to 1 by f of x is well defined, right sir? So g of x equal to 1 by x is also belongs to R. So now compute f of x into g of x, so which is equal to f of x into 1 by f of x, getting cancelled, then you will get identity. So therefore if you take any non-zero function where f of x never zero in R, then it should be unique. F of x into, there exists g of x where g of x equal to 1 by x belongs to R such that f into g is equal to 1. That means f is unit. F is unit in R. And case 2, suppose f of x is a non-zero function but f of x equal to 0 for some a belongs to R. అంటే ఏదో ఒక రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నాం. If f of x equal to 0 for a belongs to R, that means in particular f of a is equal to 0. So f of a is equal to 0 అవుతుంది, బట్ మిగతా కేసెస్ లో 0 కాదు. Okay, so then we can define another function g of x is equal to 0 for every x not equal to a belongs to R, equal to some number b if x is equal to a. X equal to a, sir. So in this case f of x into g of x ఏమవుతుంది సార్? 0 అవుతుంది సార్. 0. For all x belongs to R. Therefore in this case f is non-zero, f of x into g of x equal to 0 అంటే f of x is a zero divisor, is a zero divisor. So that means if you take any non-zero function, then it is either a unit or it is zero divisors. అవునా? ఒకవేళ అసలు f of x నెవర్ వానిష్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర వానిష్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ జీరో డివైజర్ అవుతుంది. ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. Then those functions are zero divisors. If f of x never takes 0, then those functions are units అండి. So that means non-zero functions అన్ని కూడా either unit గాని లేదా జీరో డివైజర్ గాని అవుతున్నాయి. So therefore every non-zero function is a unit or zero divisor. What about next? A function f belongs to R is unit if and only if
f of x is never zero. మనం ఇంతకు ముందే చెప్తాం f of x is never zero for all x belongs to R అన్నాం. So f of x is not equal to 0 for all real numbers. So this is true. Next one. ఇంకొక 2 questions ఉన్నాయి కదా. One minute, sir. So కనిపిస్తుందా సార్ ఇది? So which one of the following is true about nilpotent elements in R? So every non-zero element is either 0 or 0 divisor or unit అవుతుంది. nilpotent కావాలంటే f of x whole power n equal to 0 కావాలి. f of x whole power n equal to 0 అంటే that means identically 0 కావాలి. So that means f of x into dash to dash f of x is identically 0. So which implies f of x is identically 0. So that means only 0 function is nilpotent. And in the ring R, f of x equal to x for all x belongs to R, then f is nilpotent. That means f of x is identically 0 function. So it is a nilpotent. So then e question reverse loading. Let f belongs to R and suppose f of x not equal to 0 for some x naught, but f of x is not equal to 0 elsewhere. అంటే x naught is a root అవుతుంది. If x naught is a root, then it is a 0 divisor. ఆల్రెడీ పైన డిస్కస్ చేసినాం. ఒకవేళ ఏదైనా ఒక 0 f ఎక్కడ మీద, సో ఏదైనా f of a is equal to 0 for some a belongs to R అయితే then it is a 0 divisor. So therefore it is a 0 divisor. Next one. సో పైన ఉన్న వాటి ప్రూఫ్స్ పైన వీటన్ని డిపెండ్ అయ్యాయి. సో వాట్ అబౌట్ దిస్? ఇది కూడా అంతే సార్. f of x equal to 0 అయింది. f of x is not equal to 1 అంటే నెగిటివ్ అన్ని 0 సార్. సో ఇట్ షుడ్ బి ది 0 డివైజర్. ఎందుకు దాని జీరోస్ నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా జీరోస్ సార్. So therefore it is a 0 divisor. f of x equal to e power x, then R is, so f of x equal to e power x is never equal to 0 sir for all x units belongs to R. So it is a unit. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఉన్నట్టుంది, సమ్ x square into sin x, f of x కూడా. So is it unit or 0 divisor? ఏమవుతుంది సార్? this function is unit అవుతుందా 0 divisor అవుతుందా? 0 divisor sir. 0 divisor. ఎందుకు? Mod f of x is equal to x square sin x equal to 0 at x equal to 0 అవుతుంది, లేదా x is equal to n5 దగ్గర అవుతుంది. సో దీనికి రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ 0 డివైజర్. సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ మేబీ ఎక్కువగా అడుగుతారు సార్. మనం సిఎస్ఆర్ లెవెల్ అడుగుతారు ఎక్కువగా. మనకు జనరల్ గా జేఎల్డిఏలో అయితే పెద్దగా ఇంత అడగకపోవచ్చు. బట్ set of all real valued functions defined on R, every non-zero function is either nilpotent or 0 divisor, and the only 0 function
ఈజ్ నిల్పోటెన్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ ఆ ఫంక్షన్ కి జీరోస్ రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతే ఇట్ ఈస్ ఏ జీరో డివైజర్, రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిట్.